Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, la volta scorsa stavamo affrontando il torneo di arti marziali indetto da Beidou per cercare di raggiungere finalmente Inazuma. Però a quanto pare, dopo aver recuperato la visione dal ladro che se l'era portata via, la quest si è bloccata. Tanto per cambiare, uno dei personaggi relativi alla quest è impegnato in un'altra quest, ovvero Baiwen, che sembra essere impegnato in questa bestia illuminata del mare di nubi. Ora, io vorrei cercare di raggiungere il prima possibile Inazuma, ragazzi, e quindi andremo ad affrontare sicuramente questa quest, almeno fin tanto che sarà necessario per riuscire a sbloccare Baiwen da questo suo impegno, in modo così da tornare da Beidou e vedere se effettivamente ci porterà a Inazuma oppure no. Quindi detto questo, avviamo la navigazione e vediamo un po'. Ah, ok, ma quindi è qua vicino il nostro Baiwen. Pensavo si sarebbe trovato chissà dove. Allora a questo punto, ragazzi, vado di corsa a raggiungerlo e vediamo un po' se riusciamo effettivamente a sbloccare la quest per andare a Inazuma. Ok, ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati praticamente. Adesso vediamo un po' di capire con chi dobbiamo parlare effettivamente. Ah, ok, parte un dialogo. It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. E perché è andata ai monti di Joejun? Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Joyun Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. E invece non riuscite a fare tutto quello che faceva lei da sola, a quanto pare. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Tra l'altro, non dovreste tornare al lavoro, visto che ne avete così tanto? We don't even know how long we've been working. We feel guilty for taking even a short breather like we are now. Looks like you got a serious emergency on your hands. Speaking of Joyun Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. Ok, quindi ci penseremo noi, ragazzi. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again.
Ok ragazzi, questo avvia quindi la quest legata a Ganyu. So Ganyu left to visit Oops. Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outsong? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. In realtà ragazzi, se questo è bastato per sbloccare Baiwen, la mia intenzione è di lasciare Ganyu girovagare un po' per i fatti suoi, così che prenda una pausa un pochino più lunga dai suoi obblighi di lavoro, e vediamo un po' se questa cosa appunto è bastata. Ok, sembrerebbe proprio di sì. Quindi ritorniamo di corsa, ragazzi, all'arena dove abbiamo iniziato la volta scorsa il torneo, e vediamo se effettivamente adesso possiamo proseguire e raggiungere Inazuma. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo già in vista dell'arena e finalmente c'è qualcuno. L'altra volta era completamente deserta, invece vedo già che c'è Kazuha laggiù che ci aspetta, quindi meno male ragazzi, meno male davvero. E qui abbiamo Baiwen che semplicemente doveva essere qua, probabilmente interverrà nel prossimo dialogo, ma vediamo un po' che cosa ci aspetta ragazzi. Huh? Did Beidou leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. E questa non è una cosa buona? Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Quindi potremmo andare in Inazuma adesso. Ma ne dubito perché appunto Beidou è impegnata con Ningguang. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Ok ragazzi, quindi abbiamo completato la missione, ottenuto un achievement, ottimo, quindi un bel po' di Primogem anche per noi. E a questo punto, abbiamo ottenuto anche la medaglia in qualità di campioni del torneo della Crux. Ok, interessante, però in tutto questo finalmente possiamo andare a Inazuma oppure no? Ok, il fatto che questa sottoquest si intitoli Si salpa mi dà buone speranze ragazzi. Quindi dobbiamo chiedere a Katheryne informazioni su come andare a Inazuma. Ok, e a questo punto, andiamo di corsa a Liyue Harbor, o meglio, al porto di Liyue, e vediamo un po' che cosa ha da dirci la nostra Katheryne.
Ok ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati da Katheryne, quindi sentiamo un po' che cosa ha da dirci. Ad Astra Abyssosque. What can I do for you, traveler? Riguardo al viaggio verso Inazuma? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Eh sì. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. Vuoi forse dirmi che non c'è una Katheryne a Inazuma? There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, ok, qui abbiamo Drago del Mare, uno dei sottoposti di Beidou, che a quanto pare ci stava giusto cercando per portarci alla nave. Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Ad Astra pure a te, Katheryne. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Ah, quindi ci sarà una Katheryne anche lì. Mannaggia. Era prevedibile comunque. So there's another Katheryne in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Dove è sempre stata, del resto. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Ok ragazzi, questo fa avviare quindi la nuova quest, il capitolo 2 dell'atto 1, o meglio forse l'atto 1 del capitolo 2, però a questo punto siamo finalmente pronti, non vedo l'ora, e quindi andiamo subito di corsa alla nave di Beidou e speriamo che sia la volta buona che si salpa. Ok, siamo a bordo della nave. Non so se devo... Ah, ok, laggiù c'è Beidou, quindi forse devo parlare direttamente con lei. Esatto, sì. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. È un onore essere a bordo. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Ah, Kazu è a bordo anche lui. Pensavo non l'avremmo più rivisto, aveva detto che andava a farsi un viaggetto per conto suo. Bene, si salpa. Speriamo che le tempeste di cui ci hanno parlato non siano così esagerate da farci naufragare male. Questa è l'unica cosa che spero, ragazzi. E invece no. A quanto pare abbiamo attraversato la tempesta terribile completamente indenni o quasi. E siamo arrivati. Finalmente, ragazzi. Finalmente.
Thoma. Oh, hi there. Ok, quindi abbiamo già un comitato di benvenuto a quanto pare. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Thoma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Thoma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Ah, quindi ha già sentito parlare di noi a quanto pare. Piacere di conoscerti, quindi. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Thoma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Thoma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Lo farò. Fair seas, Captain Beidou. Bye-bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Ok, va bene. Quindi dobbiamo andare a registrarci all'ufficio immigrazione sostanzialmente. Intanto ragazzi io ne approfitto per darvi un'occhiata attorno perché finalmente sono a Inazuma. Ho cercato di evitare il più possibile di guardare video o vedere artwork relativi a Inazuma. So perfettamente che è una regione ispirata al Giappone, quindi mi aspettavo qualcosa del genere, però devo dire che fa molto molto piacere vederlo di persona. Oh, e intanto qua dietro c'è un teletrasporto, quindi approfittiamone subito. Così almeno potremo tornare qui ogni volta che vorrò. Ok, detto questo, in effetti non ho attivato la navigazione, quindi forse è il caso di farlo, almeno così troviamo molto più rapidamente l'ufficio immigrazione, ragazzi. Allora, vediamo un po', la quest attualmente in corso è questa qua. Quindi attiviamo la navigazione. E già ho sbagliato strada, infatti. Ok, sono andato troppo avanti. Allora, era direttamente qui. Ma pensate. Ok, Kageyama. Parliamo con lei, quindi. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Thoma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Siamo qui per trovare mio fratello. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything.
I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Chissà cosa c'era scritto su quei documenti. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Ah, la burocrazia. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Forse devo andare un pochino più su, ragazzi. L'indicatore è qua, ma mi sa che... sì, dobbiamo arrivare qua giù. Perfetto. Eccoci arrivati, quindi. Eureka, ispettrice. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Cosa? 2 milioni? 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Baiwen wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Thoma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Caspita, è uno sconto molto considerevole. Da 2 milioni a 400.000 è già ottimo. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Thoma. I will make a record. Ok. Much obliged. Ce la siamo cavata decisamente a buon mercato, ragazzi. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. Credo che in questo caso sia per il fatto che Thoma è una persona molto conosciuta e a quanto pare molto apprezzata da queste parti. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. E nessuno protesta mai? Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Ok, quindi
Per raggiungere la Shogun Raiden sarà ben lunga la strada da fare. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Dobbiamo comunque trovare un modo. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it could be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. Ok. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Sì, mi sembra comunque uno scambio piuttosto equo. Quindi, che cosa ti serve? Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. Ok. The head of the association is called Carisio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Ok ragazzi, finalmente siamo quindi arrivati a Inazuma. Abbiamo completato tutti i papiri, tutta la burocrazia per poter finalmente soggiornare da queste parti. E adesso la cosa che più di tutte mi preme non è andare avanti chiaramente con la quest, anche se sarebbe interessante, ma vorrei cercare una statua dei Sette possibilmente, quindi vediamo la mappa. Allora, la statua dei Sette più vicina è qua, così almeno sveliamo subito un pezzettino di mappa, ragazzi, e almeno le prossime volte che tornerò da queste parti vedrò anche dove diamine sto andando. Quindi proviamo ad andare giù di qua. Allora, vediamo un po'. Forse su di qua. Eccola! Perfetto. Così vediamo anche la statua dei Sette della regione Elettro. Ah, che rappresenta proprio Raiden. In effetti, beh, era anche abbastanza ovvio. E quindi, eccoci qua, ragazzi. Un bel pezzo di mappa, oserei dire. Wow! E ci ha collegato anche direttamente con la regione di Liyue e di Mondstadt. Ottimo! Ok, quindi questa è un'isola, una delle varie isole che compongono l'arcipelago di Inazuma. E bene, siamo sull'isola di Narukami e adesso si tratterà, beh, di andare un po' a zonzo e di esplorarla. Però, ora che finalmente ho raggiunto Inazuma, oddio, non so se fare risuonare la mia Alexis per provare anche i poteri elettro, eh? Si potrebbe fare, perché no? Facciamolo, va? Ok, in questo modo abbiamo illimitato potere, era il titolo dell'achievement, esattamente come faceva il perfido Palpatine. Adesso abbiamo i poteri elettro dalla nostra parte. Ok, li proverò chiaramente alla prima occasione di combattimento.
Però, beh, io adesso che sono finalmente arrivato qui, prima di proseguire con l'Archon Quest, la mia cosa principale in questo momento era riuscire a mettere i piedi su quest'isola in modo così da poter eventualmente fare le quest, ma soprattutto recuperare i materiali per poter far avanzare i miei personaggi. Ma la cosa che più di tutte, come vi stavo dicendo, mi preme adesso fare è tornare indietro, in realtà. Perché una volta raggiunta Inazuma c'è un evento molto molto importante in corso, ovvero l'evento delle lanterne. Visto che manca solo una settimana alla sua conclusione, beh, la mia intenzione è di dedicarmi a questo adesso. Qua dice che dovremmo completare la missione mossa strategica per sbloccare questo evento. Qui c'è scritto missione preliminare, quindi immagino che dovrò fare questa prima di tutto. Ma lo vedremo la prossima volta, ragazzi. Per il momento io, come ho già detto, sono contentissimo finalmente di aver messo piede a Inazuma. E detto questo io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!